you listening? Damn. Все, рахмет. C'est quoi? Ulken? Yeah. Oh, you know Kazakh. I'm Kazakh. И начнем. Всем привет, ребят. Сегодня будет самый топовый выпуск нашего подкаста за все время существования. И у нас в гостях один из топовых кизомберш мира, Софи Мэдисон. Как дела, Софи? Как тебе в Казахстане? Вообще в целом страна и люди? Что нравится, что не нравится? Yeah, so that's a lot of questions. No, I'm feeling good. I'm happy to be here in Kazakhstan. Overall, everything has been amazing. You're taking such good care of me. It really touches my heart. So thank you for everything. The festival is really good. Dancers, leaders at least, because they are the one I danced with. Super good. They have a great community. Battle was really good. Yeah. So overall, I'm really happy to be here. Really grateful. Софи говорит, что то, как вы заботитесь о ней, очень трогает ее дословно сердце. Ей очень понравились сами батлы и то, как проходил первый день фестиваля, сами мастер-классы и, скажем так, танцы, в общем. Пока что ей все очень нравится, и она благодарна. Cool. Сегодня у нее, получается, мастер-классы будут. Как вообще подготовка? So I prepared earlier with you in the car. No, usually I prepare before. Of course, I have my all my exercises that are prepared already, and I'm thinking, oh, I should work on posture, balance, things like very fundamentals. But then once I get in the festival, I try to look a little bit around what is needed, and then adjust my program. The thing is, yesterday I forgot to watch around because I was dancing all the time, and so that's why earlier I asked you, what do you think your followers, your community needs, and then I adjust the program. So that's why. Я готовлюсь обычно к мастер-классам заранее, подготавливаю движения, но по прилету к фестивалю, когда он начинает проходить, я смотрю на зрителей и людей, с которыми я танцую, адаптирую свою программу. Например, вчера обычно в движение входят тренировки баланса, сами движения, оттачивание, четкость. Но, к сожалению, вчера я забыла посмотреть вокруг, но все равно готова к мастер-классу сегодняшнему. Круто. Все, с фестом закончили, да? Давайте перейдем к Софи. Да, у меня вопрос. Вчера ты рассказывала, как тебя встретили в Казахстане. Расскажи нашим зрителям о том, как тебя встретили. So good. So good. I love you guys. А вот в чем отличие от казахстанского гостеприимства от других стран? So here, what I feel is that you reach out to make people feel welcome, to make people feel comfortable, to, do extra steps, which is really nice, and we don't have that all the time. So even small things like going to pick us up at the airport with flowers, it could seem simple, but it really it's an extra gesture that not everybody does. Everything like taking us to a nice hotel, thinking about our comfort. Yes, SIM card. It's the first time in my whole life I get a SIM card. You didn't have to do it, but thank you so much. No, you guys are so nice. Really, thank you so much. Что отмечает Казахстан, это экстра маленькие шаги, в которых выражается забота. Например, впервые в моей жизни я получила сим-карту,
Такого никогда не было, и это было абсолютно не обязательно, но я очень ценю этот шаг и эту заботу, что, например, нас встречали в аэропорту с цветами, это очень мило, и я очень благодарна за это. Именно гостеприимность открывается с новой стороны для меня, как никогда раньше. Ну вот просто когда мы были за границей, тоже самая главная проблема, это когда нет интернета. И ищешь Wi-Fi, вот это прям жесть. Который не везде есть и не все дают. Да. But you know what? It's like it happened to be really useful because in my hotel room, I don't have the Wi-Fi of the hotel. So actually, it was super helpful to have the SIM card. Софи говорит, что в ее номере нет подключения к Wi-Fi, поэтому сим-карта ей очень нужна. Yeah. So these are small details like this that you don't need to do, but you think ahead of time and you try to make something in advance to make people comfortable. Yeah. Даже такие маленькие детали способствуют лучшему самочувствию и пониманию, что тебя ждут, и заботятся о себе. Мелочи, а приятно, да? Я думаю, надо перейти уже к тому, чтобы он немножко себе рассказал. Да. Я хотел, ты сам начал вот эту тему. Что это? Я вообще хотел сказать, чтобы она рассказала историю о том, как ее встретили, но имеется в виду, держали полчаса в аэропорту и как думали, что он на самом деле казашка, и не верили, что он с Франции. Ну вот ты рассказал, так что дальше перейдем. Вот, собственно. Теперь, Софи, расскажи, пожалуйста, о себе. Откуда будешь? Познакомь зрителей Кизомбы с собой. Ну, имеется в виду, потому что многие могут не знать, могут знать, я не знаю. Но очень мало информации в интернете о кизомберах. И для этого и существует наш подкаст. Так что... I'm an instructor, Kizomba instructor. I come from France, Paris. Which, yes, this information is something that is not findable. I don't know why. Even people from France ask me sometimes where I come from. So yes, I'm from France. I'm from Paris. So I started dancing around 2010, something like that. So Очень 12 давно, years ago. да? Like you. Yeah. I started with hip hop. Then I went to salsa, salsa bachata. I did some contemporary, modern jazz. Then other... I'd like to just pick out a lot of styles. Tectonic. No. Тиктоник. Everything was not tectonic. Он хотел сказать ТикТок. Yeah. And then one day I discovered Kizomba, and for once, I didn't feel the need to change. But this one, I stay. Я Софи, я из Парижа, Франция. Даже во Франции меня спрашивают, откуда я, и я всегда с гордостью отвечаю, что я с Франции. Я инструктор по кизомбе. Начинала я в 2010 году с хип-хопа, перебрала много видов танцев, как contemporary, джаз, и в один день открыла для себя кизомбу, и впервые в жизни я не захотела менять направление танца и осталась в ней. А расскажи, пожалуйста, о своих преподавателях. Ну, кто они были, кто были твоими первыми преподавателями? И чем вообще зацепила кизомба? Where do I stay? Because I don't have a choice. No, first Kizomba teachers. I actually don't have teachers. I think the first classes I took were before parties classes, so it's not in a school. Just went to a class, learned some basics, and then went to the party. I did that maybe 2 or 3 times. This is how I started with Kizomba. Mostly I picked up a lot of things on the dance floor, and then the way I learned a lot was learning from the people on the dance floor. So I would dance, and if I feel that I have a really good leader that is, I don't know, nice, open-minded, I would ask him, give me, one piece of advice. And then I get a piece of advice, and then I start training on it days after days after days. And then when I get comfortable with it, I go get some other piece of advice, and that's how I learned pretty much.
And then the reason why I decided to stay in Kizomba is, I would say first is because the projects keep me going, so they keep me excited about continuing developing the dance and yes, first is the projects, and then after projects picks out and make me continue in it, it becomes more passion about teaching, sharing, and just transmitting something before maybe one day I leave, like every other instructor, right? It's not forever. So I'm just thinking about, before I leave, I want to be able to share everything I have and then go in peace. Удачи, Далила. Sorry, it's really long. Мой путь в Кизомбе начался с базовых уроков, 2-3 базовых уроков, где я выучила базовые движения, шаги перед вечеринками. И, наверное, главное, как я выучила саму кизомбу, самые детали, это было прямо на танцполе. Если я танцевала с хорошим партнером, мог казаться мне просто милым или же хорошим именно в танцах, профессионалом, я всегда просила один совет, и учитывала этот совет, и прорабатывала, тренировалась, и так пришел опыт, и я вышла на новый уровень в кизомбе. Что сподвигло меня остаться в кизомбе, это в первую очередь проекты, которые постоянно держат меня в этом ритме жизни, постоянные новые проекты, новые идеи, новые партнеры. Второе, что оставляет меня в кизомбе, это нравится быть учителем, и понимая, что в один день мы все уйдем, хочется оставить за собой хороший след, научить чему-то людей хорошему, поделиться своим опытом. И, в общем, все. У нас в Казахстане, получается, многие прям находят школы, чтобы научиться кизомбе. Они прям вот ищут тренеры и так далее. А вот в Европе я заметил, они как в основном как самоучки идут. Так ли это? Да. It's true. It's true. I think a majority of people go to before parties, classes, and then to the party. I don't know how it is here, but in France and Europe, I think in general, there is almost always classes before the party. So people are sure that if they go early, they are sure to have 1 or even 2 classes. And, you know, it's good enough to learn the basics. For me personally, it was easy because I already have dance background, like a lot of people. So I don't feel like going to classes, even though it is really useful to go to classes. But at the time, I didn't feel like it was something that I should do. Не знаю, как в Казахстане, но во Франции, да, в общем-то, во всей Европе обычно большинство людей идут на классы перед самой вечеринкой и учатся именно там. Приходя рано, они понимают, что у них будет время на 1-2 урока, и уже сразу же вливаются в вечеринку саму и учатся уже на танцполе. Да, я это и имел в виду, потому что у нас-то обычно боятся приходить на вечеринку, они там с первого месяца-два обучаются, чисто база, а потом уже такие, типа, наверное, я готова, хорошо, я поеду или приду. Вот теперь хотелось бы затронуть тему вашего, не знаю, бывшего или нынешнего партнера Лорана. Как вообще с ним вы работали? Почему вы, как познакомились? Почему вы решили давать вместе мастер-классы, открыть школу? И вот коротко, если бы об этом. So we never were partners. We were collaborating. For the world, it's easier to say we're partners, but so we met at a party when I was starting Kizomba. We met at a party, we danced together. I really loved the dance we had. I didn't know who he was because I didn't know anything about Kizomba.
and then we talk. So just become acquaintances. And then later, maybe a few months after, I did a video with PY, Pierre-Yves, from P and Sarah. And actually, Laurent was the one recording. So he recorded. So again, we talk, we become friends. And then later, I... okay, that's a long story, actually. But, okay, to make it short... Если вкратце, да. Yes, to make it short, later, when I decided to be more serious about Kizomba, since I already know we get along together, we have great connection on the dance floor, and we actually live 5 minutes away from each other. So I contacted him and I was like, "Oh, do you want to collab on some video?" And he said yes. And then it went super great. And so we did another video and then other projects, and then the school, and then yeah. В начале моего посвящения в Кизомбу на танцполе я познакомилась с Лораном. Так как я только вливалась в танцы, я не понимала, не знала, кто это, и не придавала это особому значению. Потом как-то так получилось, что мы снимали видео с одним человеком. Так получилось, что Лоран снимал, и мы заобщались, словили коннект, начали созваниваться, общаться, и я начала задумываться о серьезности в плане танцев и кизомбы в общем, и начали созваниваться. Еще так получилось, что мы живем в 5 минутах от друг друга, что стало очень удобным и послужило началу близкой связи, общения. И так мы начали вливаться в новые проекты, студия, фестивали. Но мы никогда не были партнерами. Для всего мира легче сказать, что мы партнеры, но мы были больше как сообщники. Коллаборация. Как сказать? Не говорят коллаборация, можно сказать, типа, если работать, типа, вот партнеры в танце. Ну, Да, типа, да, не да. в отношениях, а просто партнеры. Да, и расскажи, пожалуйста, вот для зрителей, что такое коллаборация, чем отличается вот от партнерства, и как это вообще в мире кизомбы происходит. So partners are officially exclusively, let's say, working together. So usually you won't see two people from a partnership dancing with other people, making videos with other people, giving classes with other people. It's always two people together. Collaborating is pretty much you are free. You can work with anyone you want. And so you could see videos with me and Laurent, or you could see videos with him and other girls, me and other men. Yes, pretty much. В коллаборации больше свободы. Я могу записывать видео с другими партнерами, так же, как и он мог записывать видео с другими девушками, особенно танцами. А в именно партнерстве вы даете классы, мастер-классы только вдвоем, вы записываете видео только вдвоем, нет этой свободы. Это отличает коллаборацию от партнерства. А как ты думаешь, что лучше, для профессионального кизомбера? Понятно, что. So I think for image development, it's better to be in partnership, because then you develop your own style with one partner. Then everyone knows you together and want to book you together, and like everything you do it together. So it's easier to be successful usually. But then collaboration is good as a, for me at least, as a first stage. Like if you collaborate with someone, let's say like this. Partnership in dance, for me, is like partnership in life, right? If you choose your significant other, you're not going to choose in one day. Just because you like that person, you find that person pretty, maybe you're getting along well, you're not going to ask them to marry you in 3 days, right? So
You need to get to know the person, see if everything goes well in a lot of, if there's compatibility in general. So for me, in Kizomba, it's quite the same. I like to collaborate first and see in the distance, in time, does it fit? Do we get along? Do we have the same purpose? Do we have the same vision? Do we connect in dance? Do we connect in life? There's a lot of things. And when you are sure, then for me, it's okay to be partnering. Yeah. На первых порах я считаю лучше именно коллаборация, потому что она позволяет узнать больше человека. Я сравниваю партнерство как с отношениями в реальной жизни. Это про лояльность, и этот выбор не делается за 1 или 3 дня. Поэтому для людей, которые только начинают, я считаю лучше именно коллаборация. А если вы уже уверены, вам комфортно с друг другом, то можно перейти на профессиональный уровень в партнерство. А вот можешь назвать пару пар, которые вот поженились и до сих пор топовые кизомберы и преподают? Married in life? Yeah. Who got married? I know about Mika and Marina. Do you know them? They're a French couple, but they live in... they were in Barcelona for some time, and then now they're back in France. Who else? You got Félicien and Isabelle? Yeah. Yeah. Who else? Morgana, Нельсон. No? Oh, yeah. They're not married yet, but soon. Нет, даже если которые встречаются, просто, ладно, без колец. That's quite personal. Закрыли тему. Я еще, кстати, слышал... хотел все секреты узнать. Есть еще прикольное... Нет, я слышал где-то, что Лоран тренировал афрокизиаков. Это правда? He was more like coaching would be more accurate. So Laurent didn't teach them moves or how to dance, but he helped. And actually, not only Afro-Kiziak, but a lot of artists today in the Kizomba scene. Laurent is like everyone's dad, pretty much. He's good with, giving advice on how to develop your dance, develop your image, develop your marketing, develop everything to be a good artist. Лоран очень хорош в наставлениях и именно обзора со стороны. Я бы не сказала, что он именно научил их всем движениям, в принципе, базы, но он наставлял их, да и не только афродизиаков, в принципе, очень многих артистов. Приравнивается, наверное, как к отцу, который начал наставление, путь и очень давал нужные и полезные советы. А вот как ты думаешь, назови... Вот мы знаем сейчас Kizomba, какая она есть, да? Кого бы ты могла назвать как основателя, каких-то 2-3 человек, которые повлияли на вот это изменение Kizomba в нынешнюю, которую мы знаем? I think it's not about one person usually. It's about movements that are born at some point. Mostly because of the music, I think, because music changes, so then the way of moving, the way of interpreting the music also changes. You also have dance influences, dance fusions, and then once the movement is something big, you usually have one person or several people that emerge from it and get more attention, get more publicity, and become teachers and stuff. So today I would say Tarasho is developing a lot. So, but like in Tarasho, you don't have one person in particular. You have a group of teachers that are rising,
And so because the movement is getting more famous, then this is creating the change. Очень большое влияние на изменения в кизомбе и, в принципе, из рождения влияет сама музыка и те, кто производит эту музыку. Потому что танцы, как мы знаем, тесно связаны с музыкой, ритмичностью. Взять, например, Тарашу, очень, наверное, одно из самых больших направлений, которое очень развивается сильно. Но я не могу назвать одного или двух людей, потому что так уж получается, что танцует большая группа, но замечаются только 1 или 2 человека, которые становятся учителями. Знаменитыми, получается. У тебя есть школа онлайн Kizomba School. Yes. Откуда пришла идея, и это, скорее всего, из-за ковида? Yes. Молодец, ответил сам. So yes, I have a school for followers, which is called Amazing Follows, and so the idea came during COVID, yes, because it was a time when there was nothing else to do. So no classes, no bookings, not even getting out of your house. In France, you were allowed to get out of your house only if you work for business purpose. So at that time, I didn't have a work. And so I decided, okay, so now what can I do to continue? I'm not gonna lie, I was thinking about leaving the scene and do something else. And I thought, but before I go, it would be nice to just share what I have to share, because I know there's a lot of things that I can teach to the community, and it would be just a waste to just go away with all of this in my head and not being able to transmit anything, whoever wants to take the information, right? So I thought about a school would be a good platform to take everything that I have inside and put it in something tangible that I can just say, here, I give that to you, and now I can go. Yes. Идея зародилась во времена пандемии ковида. Во Франции из дома могли выходить только люди, которые именно в бизнес-индустрии работают. На те времена, к сожалению, у меня не было такой работы, и получалось так, что я сидела дома, и других вариантов не было. Я решила поделиться со своими великолепными подписчиками тем, что я научилась. Я даже задумалась о том, чтобы уйти из Кизомбы, но перед этим я хотела оставить след за собой, поделиться с подписчиками тем, чему я научилась. И, следовательно, вот так и зародилась моя онлайн-школа. Ну, скажу так, что вообще прикольная школа. У нас есть подписка, если что. Да. You have a subscription? Yeah. You? Yeah. You, me, and Ulan. Nice. Yeah. As a follower? Yes. Так что то, что мы делаем, это Yes. благодаря, получается, вам. А может, у нее есть какие-то вопросы? Может, она у нас Do you have any спросит? questions that you would like to ask us? Например, про нас, да? Там спросите нас, сколько мы занимаемся, да? Я все знаю, да? I don't have any questions, Ah, but okay. I really would like to say that I really enjoy the dedication that the dancing community has. I can see just from how people dance that they are really engaged in learning, in becoming good dancers. Never have I went to a festival where I had so many good leaders. So it's good for
it's a good point for the community, but also a good point for the teachers, because students dance like their teachers, right? And so congratulations for building this community. Yes. Скорее выражаю как благодарность за то, что я вижу отсылку в нашем сообществе. Говоря даже на вчерашней вечеринке, у меня никогда не было столько хороших ведущих партнеров, с которыми я танцевала. Каждый партнер отличался чем-то хорошим, запоминающимся для меня. И это отсылка к самому сообществу, это спасибо вам, кто организовывает такие фестивали. И также это отсылка к учителям, поэтому очень приятно знать, что наши уроки и наш приезд составляет след. Рахмет. Рахмет көп. Үлкен. Да, еще хотел спросить, вот многие смотрят, да, вы вот преподаватели, многие, которые за рубежом, они вот ездят, кайфуют, на самом деле это так ли, и какие есть минусы и плюсы от такой работы? First of all, it's exhausting. Во-первых, это удручающе. So, of course, everyone is different. Everyone manages their energy differently and manages their time and their week and their life differently. So I'm not talking for everyone, I'm talking for myself. Personally, I'm not a really high energy person. I need a lot of rest. I need a lot of alone time and recharging. So usually I go on a festival, I don't sleep a lot, and then when I come back, I need a whole 24 hours just to sleep, lie on my bed like this. And then the rest of my week, if I have enough energy, if I have enough energy, then I do other things, I do other work, but pretty much it will turn around the festivals and organizing, my time around that. So yes. Повторяю, это очень удручающе, потому что начнем с того, что у каждого человека свой энергетический уровень и то, как они переносят усталость. Говоря о себе, я не могу сказать, что я человек, у которого высокий уровень энергии постоянно. И по приезду с фестиваля мне нужно 24 часа, чтобы отдохнуть, выспаться, полежать на кровати, привести себя в порядок. И уже под конец недели, если у меня достаточно энергии, я привожу свои дела в порядок. But talking about like the festivals and traveling like in general, does it have any drawbacks? On what? Well, like maybe some parts that you don't like, maybe, I don't know, if it can be linked to communication, social. Okay. Yeah, I don't like communicating. I don't like marketing. But this is like general, even for myself. As an artist, you have to communicate. You have to get good marketing. You need to, be good with social media, and I'm really bad at that. So sometimes when organizers ask, yeah, post this, post that, do this, and I'm like, no, please not. Yeah. Я небольшой любитель коммуницировать с людьми, в принципе, общаться и поддерживать контакт в соцсетях, особенно когда организаторы просят что-то выложить в историю. Не всегда проявляю к этому желание социализироваться, в общем. Наверное, это один из минусов путешествий и такой работы. Да. Я вообще имел в виду немножко другое, но давай я отвечу на твой вопрос. «Орел и решка», да? И все говорят, вот это круто, я хочу жить так, путешествовать. Так ты, значит, вопрос делать. неправильно задал. Ну вот я сейчас объясняю. Вот это ли есть работа мечты? Вот многие танцоры смотрят, там начинающие, вот они такие крутые, они ездят по фестивалям, это их заработок, путешествия, отели, там, отдых,
плюс танцы. Но вот есть ли какие плюсы и минусы у вот этой работы? Ну, чтобы новичкам сказать, что об этом не надо мечтать, там, или наоборот, да, вот это вот мечтание. Вот вкратце можно одним предложением сказать плюсы и минусы быть самой топовой кизомбершей мира. Positive and negative. So positive. SIM cards. Free internet. Yeah, so this is just for Kazakhstan. It's not worldwide. It's just Kazakhstan. So, okay, first the negative, so I can finish on the positive. The negative, as I said before, for me, is a lot of energy requirement, and sometimes it's hard for me to manage my level of energy and being always, you have to socialize, you have to be happy all the time, and sometimes it's hard for me to keep up. Then there's not a lot of negative. Well, during the festivals, I think everything is usually very that goes with energy, but the schedule is very tight, so you have to get up after 2 hours of sleeping and eat and then go to classes and then socialize and then dance, and then that's very exhausting. It's not so easy. And I would say it's the only drawback, though. And then, okay, for me as an artist that manages myself, everything, sometimes it's a lot of managing, of organizing, of, not always being sure to get paid and things. I have to manage everything by myself. Mm-hmm. For artists that have managers, easier. They have nothing to do. They just take the plane and go. These are the drawbacks for me. And then do you want to say that? Yeah. Говоря о минусах, снова возвращаемся к энергетическому уровню, то есть в большинстве случаев он спадает на низ, потому что также связано с тугими графиками на фестивалях, очень мало сна, недосып, с утра начинаются мастер-классы, потом сразу же соушал, танцы и так до утра, 2 часа сна в лучшем, да. Запарили уже. И также один из минусов — это то, что, например, говоря о себе, у меня нет ассистента, который мог бы планировать за меня все, то есть организация падает на меня, и это тоже бывает иногда нелегко. Это, наверное, 3 основных минуса. Мне кажется, для организатора плюс в том, что лично ты отвечаешь на сообщения, это вот ближе узнаешь в общении, и поэтому мы решили купить сим-карту. Yes. So it's like a close touch with the audience and people that you're going to meet. And talking about the positives. Yes, positive, because there are a lot of positives. I love traveling. So before I was an artist in Kizomba, I was already a traveler. I traveled a lot. I love going to places, meeting new people, having quality time, having quality conversations. And I love teaching, I love sharing, I love seeing progress in people, I love seeing happy people. And yes, so this is pretty much everything that I get to do with this job, and so I'm really grateful about it. Начну с того, что даже до танцев я очень любила путешествовать, и по сей день это очень люблю. Я очень люблю знакомиться с новыми людьми, проводить качественное время, разговаривать на многие темы, проводить диалоги с интересными людьми. И это все включает в мою работу, поэтому я очень рада, что именно так я и зарабатываю. Вот я хотел еще дополнить продолжение этой темы. Кем ты мечтала стать в детстве, и соответствует ли действительность твоим мечтаниям с прошлого? It's a cute question. Yes. Oh. Okay, so as a child, I never thought that I would be dancing. Actually, when I was younger,
12 years old, I started dancing with modern jazz and I didn't enjoy it. So really until I started around 2000 something, I didn't think I enjoyed dancing. So no, not at all. Yeah, you can translate. В детстве я никогда не задумывалась, что буду на данный момент тут заниматься этим делом. В возрасте 10-12 лет я начинала с джаза, и до 2010-х годов мне абсолютно не нравилось это. Я не получала кайфа и того, что получаю на данный момент. Поэтому не могу сказать, что то, о чем я мечтала в детстве, как бы я очень рада, что так получилось, но я никогда не задумывалась в детстве об этом. А кем она мечтала быть? I don't know. What did I want to be? I always had a lot of trouble projecting in long term. So I'm really like in the moment person. So I don't know. I think when I was very little, I wanted to be a singer. Yes. Мне сложно всегда смотреть наперед, особенно в детстве. Я больше такой человек, который живет в моменте, в данный момент. Поэтому не знаю, не могу дать ответа на то, кем бы я хотела быть в детстве. Но вспомнив, в раннем детстве я хотела быть певицей. Мне кажется, это почти то же самое. Типа самая знаменитая кизомберша, ну и плюс певица. Ну, имеется в виду, почти все сбылось. Yeah, sometimes during classes I sing. I'm like, hey, 1, 2, 3, 4. Во время занятий я порой бываю пою, напеваю. Петь не будешь, да? I bring emotion to people, not the right one, but just like pain from listening to me. Может, споешь нашим подписчикам? Если хочешь, чтобы твоя мечта с детства осуществилась. You want your dream to come true. Ну, я думаю, это будет лучше, чем масло, да? Нет, чтобы на моем фоне она смотрелась лучше, я спел, поэтому. Остановимся тогда на нашем фестивале Almaty Kizomba конгресс. Мы как основу взяли фестивали, которые проходят в Европе, в России. И, скорее всего, это, наверное, один из масштабных фестивалей в Алматы. Типа там 1200 квадратных метров, столько танцоров, столько людей. И вот можно ли сравнить наш фестиваль с европейскими? И в чем отличие, если есть? Well, even in Europe, you have a lot of kinds of festivals, all sizes, all. So it's kind of a hard question, but if you take the example of a big festival with workshops and night socials and yes, I think the idea that you have about a European festival, it's quite similar. It's quite similar. The only thing that is missing is social. In a lot of festivals in Europe, you have workshops, one side, and then the other side you have social for those who don't want to take workshops. Очень круто, что появилось желание сделать такой похожий на европейский фестиваль. В Европе так же, как и, наверное, тут есть и больших, и маленьких размеров фестивалей, масштабов. Довольно похожи по формату, но единственное отличие — это то, что нету соушала. Обычно в первой половине дня идут мастер-классы, а во второй половине дня перед вечеринкой соушал для людей, которые не хотят идти на мастер-классы. Просто для нас это впервые, когда вечеринка идет с 9 до 6-7 утра. И мы хотели, чтобы они хоть там потанцевали. Мне кажется, они на соушал даже не встанут. Да, обычно у нас, по-моему, до 2 до 3, да, вечеринки? Да, они на мастер-класс еле такие приходят. Yes, it makes sense, but Но в будущем... in Europe, people still go, even if party ends at 6.
the day after you see them in socials or in classes. Like, Да. I don't know how they do. I don't know how they find the energy, but it's almost a 24/7 dancing during 3 days. Да. В Европе люди все равно находят энергию, ходят на соушал, мастер-классы почти 24/7, даже встретив их вчера в полночь на вечеринке, все равно встретишь их утром. Сейчас скоро придем и к этому. We're looking forward to do that. But after you have to see with your community, you know. It's not because in Europe they do that it will work here. You need to like listen to what the people want. If they all want to take workshops, then it's not useful to put social because nobody's gonna go. But if you have a part of the community that still want to dance but are not interested in going to workshops, then it could be a good option. Фестиваль, в принципе, нужно адаптировать к людям обществу. Если есть какая-то часть, которые хотят ходить на соушал, то было бы круто это сделать. Но если все только за мастер-классы, то в этом нет нужды создавать соушал. Не надо опираться на Европу, а больше опираться на общество и чего хотят люди. Если вы тоже хотите social, то напишите в комментариях, что social. Хэштег «хочу social», да? И в будущем обязательно организуем. Да, Сол? Конечно. 3 топовых партнеров или кизомберов по ее версии. Да-да-да-да. So hard. Можно больше. Top 3. I don't think I have a top 3 really. There's so many dancers that I love. Maybe recent ones. Давай еще простим, окей. 3 топовых партнера, лидерс, 3 топовых партнерш, followers и 3 пары. Okay, that's a lot of people. Okay, so partnership. I think my top one that has been from the beginning is JP and Steffi. Then I would say, wait, I need to list in my head like everyone. Лора. Laurent, yeah, Laurent would be one of them. Then who do I like? I like a lot of people actually. So it's hard to make like a top. Я думаю, не обязательно топ, что просто там с кем я кайфую там. Okay. So Асл, да? Ну, я не танцевала с ним, да? Well, voilà, Sophie. Then, as followers, couple. I really like also Dway and Gabby. Then followers. Oh, Sandra. Sandra. Red hair. Gutierrez. She's really good. Oh, Tara from Canada. I like her. I like. I'm sure I'm forgetting so many people. Мэдисон. Huh? Мэдисон. What? Моргана, слушай. Что? Yes. Yeah. Well, yeah. Morgan, Isabel, also, who are the 2 people I teach with in the school. Yes, of course. How could I forget? Oh, Adeline. Adeline is very good too. I really like her. I don't know. I just love a lot of people. The thing is, everyone has something particular to add, and so there's this couple from Spain, Jesus and Annie.
I also love them. I also love like it's very simple but clean. I don't know, just Cool. Окей. Спасибо. Ну, по имени, наверное, не будем, да? Блин, большое спасибо, что согласилась и пришла к нам. Это было очень круто пообщаться с такой звездой. И поделиться, наверное, с нашим комьюнити, Казахстан, Россия, страны ближнего зарубежья. Тобой, твоя информация, чтобы они знали больше тебя. надеюсь, новичкам Kizomba поможет твои советы. В целом в их начинаниях, может, кого-то подтолкнет, чтобы дальше развиться в Kizomba. Thank you guys for having me. It was a pleasure. I had a nice time. Great water. Спасибо большое, что пригласили меня и что мы проводим так замечательно это время. А особенно спасибо за воду. But most of all, thank you for having me here in Kazakhstan and in the festival and for treating me so well. Да, но большое спасибо за то, что, в общем, пригласили меня в Казахстан, что я участвую в этом фестивале, преподаю и что я тут. Спасибо тебе большое, Рахмет Улькен. Теперь пару пожеланий зрителям, которые смотрят, которые вот хотят научиться Kizomba или уже танцуют. Пару теплых слов от Софи Мэдисон. So for beginners first, I would say try to learn how to connect properly with leaders. First, before trying to put a lot of style and trying to do things in order, do first connection, how to make one with your partner, how to be enjoyable, and then after develop your style. And once you are able to develop your style and have something more, something specific to add, this is when it's time for you to go professional. Перед тем, как стилизовать, очень важно научиться находить коннект с партнерами. Неважно, это лидер или же follower. Это, я считаю, очень важно. Перед тем, как сам стилизовать танец, добавлять какие-то сложные элементы. Это для новичков мой совет. Yeah, that's what I said. So I said, as a beginner, you start with connection and stuff, and then after, when you get more experienced, develop your own style. Develop the one thing that you have to add, that you can add something different in the scene, and then this is when you can start developing your career. Для тех, кто уже продолжает танцевать и находится в Kizomba, очень важно иметь свою изюминку и отличаться чем-то от всех, что именно будет обозначать тебя, описывать тебя и твой стиль в танце. Прикольно. Так. Ну, теперь пожелания, наверное, да? Да, пару теплых слов вообще нашим зрителям. Hello. Hello and bye. And I. So, if you like dancing, just dance. Do whatever you like. You want to do. If you just want to go to social and enjoy and don't learn all the technical whatever, do that. If you really want to connect deeper and learn more technical, go to class. Just like enjoy what you're doing, and as long as you enjoy it, then dance, because we all have our different reasons for dancing, and so what makes you happy, what makes your heart feel full, you should listen to that. So other than that, I don't have anything to tell you. Then, like, follow your heart. Yeah. Если вам нравится танцевать, то просто занимайтесь этим своим любимым делом, танцуйте. Если вы хотите углубляться и именно оттачивать технические движения, идите на мастер-классы, на уроки. Если же вам просто по душе social, просто практика, то не стесняйтесь, работайте над тем. Главное, что вам приносит пользу и вам нравится. Делайте это для души, для сердца, главное для себя. Круто. Так, можно попросить тебя закончить наш подкаст?
Обычно, когда мы заканчиваем, я просто ноут закрываю, и если ты прям закроешь, было бы круто. Okay. Bye bye, everyone.